Today we are going to finish the last part regarding the question tags. اليوم راح ننهي الجزء الأخير من قاعدة السؤال المذيل in which we are going to use the do, does and did. Now previously we said all the helping verbs will be already exist in the sentence. كل الأفعال المساعدة راح تكون موجودة في الجملة، فبالتالي it's gonna be easier to make the question tag. راح يكون أسهل إني أقوم بعمل السؤال. But now some sentences, especially the sentences in the present simple and the past simple, do not have helping verbs. So we're actually going to focus on the verb. Now في بعض الجمل اللي بزمن المضارع والزمن الماضي لن يوجد بها الفعل المساعد، فبالتالي يجب علي أن أنتبه إلى زمن الفعل حتى أقرر ماذا أستخدم، سواء كانت استخدام do, does or did. For example, Sammy works in a factory. Sammy works in a factory. We have this sentence. We have Sammy, subject, الفاعل هو سامي. Works هي الفعل. In a factory في المصنع. Sammy works in a factory. So this is the subject. This is the verb. Now as you notice, we do not have any helping verbs here. كما نلاحظ في هذه الجملة لا يوجد أي فعل مساعد. Do أو does, did, is, are, am. كل هذه الأفعال غير موجودة هنا. Now what should we do? ماذا نفعل? We have to look at the tense of the verb. لازم ألاحظ زمن الفعل. Now in this sentence obviously this is a present simple. يعني من الواضح أن الفعل هنا هو فعل مضارع بسيط ينتهي بأس المفرد as a singular لأن الفاعل عندي هو فعل مفرد. These are basics. هذه أساسيات الفعل المضارع. So again this is a present simple tense sentence. هذه جملة مبنية أو مكتوبة في الزمن المضارع البسيط. How should I know أو how did we know? From the verb. بطلع على الفعل. Okay. Now what should we do? Word so, as we said, this is a present simple verb بمعنى يعمل. Now when it is a present simple I have two choices. عندي خيارين عندما يكون أو تكون الجملة مضارع بسيط. Either إني أستخدم do أو don't إذا كان الفاعل جمع, or I use do, does and doesn't if the verb is singular. إذا تعتمد على الفاعل. In this sentence the subject is Sammy which is singular. الفاعل هو سامي وهو مفرد وبالتالي لازم أستخدم does. Okay. Now again to go back to basics أعود إلى أساسيات ال question tags. We have to know this. Number one, change nouns to pronouns. قلنا سابقا إذا كان الفاعل اسم شخص أو اسم مثلا كالطلاب المعلم غيره من الألقاب يجب أن نحوله إلى ضمير مناسب له من حيث العدد ومن حيث التأنيث والتذكير. So Sammy is a boy هو ولد وهو مفرد فبالتالي الضمير المناسب له هو he. Okay. Number two, if the sentence is negative the question is affirmative. إذا كانت الجملة مثبتة يكون السؤال منفي والعكس صحيح. إذا كانت الجملة هنا منفية ب doesn't فالسؤال يجب أن يكون مثبتا. Okay. فيصبح الجواب doesn't he. Number three, we switch places between subject and verb. نقوم بتغيير الأماكن ما بين الفاعل أو الفعل المساعد والفعل. في الجملة الأصلية دائما السبجكت هو في البداية ثم الفعل، ولكن في جملة السؤال الفعل المساعد ثم الفاعل. Let's take another example. We read a lot of books. We read a lot of books. Now this is the subject and this is the verb. Again this is a present simple tense or sentence. هذه الجملة جملة مضارع بسيط. Okay. But again the pronoun here or the subject is a pronoun. الضمير أو الفاعل هو ضمير بمعنى نحن أي أنه plural جمع، فبالتالي أتذكر أنه في حالة الجمع في الزمن المضارع البسيط الفعل المساعد الذي سوف أستخدمه هو do أو don't. Okay. Now we go back to here. This is the subject and this is the verb. So we have the subject we, it's a pronoun هو ضمير فيبقى كما هو, and then we have don't or we use don't because the sentence is affirmative
الجملة جاءت مثبتة so the question becomes negative. فالسؤال يكون منفيا. Now let's take a look at this example. Sammy worked in a factory. Sammy worked in a factory. We have a normal sentence in English. This is the subject, Sammy, هو الفاعل. We have the verb worked, which ends in ed. This should tell you something. نهاية الفعل بالed هون إلها يعني دليل, which is the past simple. يدلني على الزمن الماضي البسيط. So this is the subject. This is verb 2. Why? Because I have a verb ends in ed. الفعل ينتهي ب-ed. Now we know that in the past simple we have like two type of verbs. We have regular verbs which ends in ed. أفعال منتظمة تنتهي بال-ed. And also we have irregular verbs that does not end in ed. وأفعال غير منتظمة لا تنتهي بال-ed. How should we know? We should already like memorize the verbs. لازم نكون إحنا حافظين تصريف الأفعال. Sammy worked in a factory. Okay. Now this is a past simple. Worked بمعنى عمل بالماضي. Now if I have a past simple sentence and I want to make a question tag, عندي جملة في الماضي البسيط وبدي أعمل سؤال مذيل, I only have like two choices, either to use did or to use didn't, and both also we use them for plural and singular. بستخدم did أو didn't بغض النظر إذا كان الفاعل مفرد أو إذا كان الفاعل ليس مفردا. Okay, so this is should be helpful and should make things easier. Now again, Sammy worked in a factory. We have the sentence. Again, we have to locate three things. أبحث عن 3 أشياء. The subject, the verb, okay, and have to know that if the subject is a proper noun or a noun, إذا كان الفاعل اسم علم أو اسم أو لقب, يجب أن أغيره إلى ضمير مناسب له في العدد وفي التأنيث والتذكير. وإذا كان الفعل مثبت يجب أن يكون بالسؤال منفي. فبيصبح عندي ال question tag he, didn't he. Sammy worked in a factory, didn't he. Why I said didn't? Because this is affirmative statement. هذه جملة مثبتة, فبالتالي السؤال يجب أن يكون منفيا. سامي اسم يجب أن نقوم بتحويله إلى he. So girls and boys, all we have to do is to know the tense of the sentence. يجب فقط أن نعرف زمن الجملة. إذا كان مضارع أستخدم do أو does حسب الفاعل إذا كان مفرد أو جمع. وإذا كان past simple, the only choice I have is did. الخيار الوحيد هو did بغض النظر إذا كان الفاعل مفرد أو جمع. This is in the past tense, في زمن الماضي. To everything we said previously, so if we have a sentence عندي جملة و it is in the present simple في المضارع البسيط, I have actually to take a look at the subject. I do care about the subject. بطلع على الفاعل. If it is singular, then we have to use does or doesn't plus the verb, the subject of course. And if the sentence is in the present simple, الجملة أيضا في زمن المضارع ولكن الفاعل plural يعني جمع, so we have to use do and don't plus the subject. Okay. Finally, if it is a past simple sentence, إذا كانت جملة في الزمن الماضي, which I know from the verb, والذي يمكنني أن أعرفه من خلال الفعل إذا كان ينتهي ب-ed أو تصريف ثاني غير منتظم, we have to take a look at the subject. If it's singular or plural, both ways we are going to use did or didn't. في كلا الحالتين, سواء إذا كان الفاعل مفرد أو جمع والزمن ماضي, فقط أستخدم did أو didn't plus the subject الفاعل. Now finally, I want to pay attention to this one. Now, if I have a sentence and it starts with I plus the helping verb I am, فقط إذا كان لدي جملة فقط تبدأ بالI والفعل المساعد I am, this is gonna be irregular. هذه جملة مختلفة نوعا ما. Only in this case, فقط في هذه الحال إذا كان عندي I plus the helping verb I am, and I want to make a question tag, it should be like this. I am late today. أنا متأخر اليوم. أليس كذلك؟
again this is the subject I, the helping verb is am, الفعل المساعد هو am. should I say am I not? am I not? هل ممكن أن أستخدم هذا السؤال؟ actually we can use it. It's okay if we use this kind of question, but it would be much better if we use this one, aren't I. So again, if I have a sentence, لدي جملة تبدأ بالفاعل I والفعل المساعد I am أو am sorry, ومطلوب مني أعمل question tag, okay, I should say aren't I. aren't I. You can't say am I not. This is wrong. يعني grammatically it's correct. قواعديا هو صحيح، ولكن it's not really common. غير شائع الاستخدام عند متحدثين اللغة الإنجليزية. ف it's better to say aren't I. So again, if I have a sentence starts with the subject I and helping verb am and it is positive or affirmative وكانت مثبتة, the question tag would be like this, aren't I. سوف أستخدم الفعل المساعد are منفي وأبقي I كما هي. So if it was I am not late today, I am not late today, this is negative. Okay, I have I and am ولكن منفي. Okay, the question tag would be am I. am I. So the aren't I structure, تركيبة ال aren't I تستخدم فقط إذا بدأت جملتي بالI زائد am وكانت الجملة مثبتة والسؤال يجب أن يكون منفيا. أما في حال كانت استخدمت تركيب I plus am plus not منفي, the question tag would be am I. Okay. So when I comes with the helping verb am and it is affirmative in sentence, it becomes aren't I in the question. إذا جاءت الجملة الفاعل في الجملة I مع الفعل المساعد am أوكي فقط وكانت الجملة مثبتة فالسؤال يصبح منفي فأستخدم aren't I. For example, I am a genius, aren't I? But when I comes with the helping verb am not and it is negative, it becomes am I in the question. إذا جاءت I في الجملة ومعها الفعل المساعد am ولكن منفي فالسؤال يكون am I وليس aren't I. على سبيل المثال I am not an idiot, am I?